me preguntaron, ¿cuándo empezaste a ver la luz al final del túnel? La luz la vi el primer día, o sea, ya desde que fui sabía que iba a estar bien, o sea, no lo dudé nunca. Nelson Martinez was the 13th person to be diagnosed with COVID-19 in Argentina. He had returned from a holiday in northern Italy. A mí me dolían los dientes, todos. But Martinez believes he was one of the lucky ones. Me recuperé pronto, los síntomas fueron muy leves para mí, no tuvieron en ningún momento dramatismo, ni falta de aire, ni no poder respirar, no, para nada. Latin America reported its first cases of COVID-19 in March. Having seen the collapse of medical services, particularly in Europe, Argentina reacted swiftly, declaring a strict national lockdown from March the 20th. Por eso, dicté un decreto de necesidad y urgencia que amplía la emergencia pública en materia sanitaria. The government's message was for people to stay at home, and most supported the measures. Argentina had only seen dystopian urban landscapes on the news in previous months. Now it was on their doorstep. Que sin ese gol del burro en la final no hubiera levantado la copa, ¿o no? Kempes lo tenía a Filiol. Y Argentina te tiene a vos. Y te necesita para ganar. Where possible, Argentines stayed at home. In the evening, in the wealthier neighbourhoods, they took to their balconies to applaud frontline workers, and for the rest of the time, they took to the internet. El blog nació como una idea de la familia. Vos lees mucho, ¿por qué no te dedicas ahora a escribir algo? Y yo les expliqué, yo no manejo las redes más que de vez en cuando mirar el Facebook o el Instagram, pero perdidas veces no las uso. Yo empecé a redactar todos los días cómo iban mis cosas. In the era of instant updates and microblogging sites like Twitter, blogs are perhaps now viewed as slightly old-fashioned, but Martinez says it helped him channel his thoughts. Soy súper positivo, siempre veo el vaso lleno, siempre voy para adelante, pero bueno, son ya casi 40 días aislados, ¿no? Entonces, bueno, esta posibilidad de comunicarte permanentemente con la familia, hacer videollamadas, charlar con vos y con los medios que te llaman, eso me hizo, ayer lo escribí en el blog, los medios a mí me hicieron mucho más llevadero esto, porque claro, son todas cosas nuevas para mí, son notas nuevas, no conozco nada, y entonces como que te genera un montón de cosas y te hace que el día pase más rápido. For those suffering COVID-19, online interaction would be a lifeline to help them through their ordeal. For health services treating patients, technology was vital. Acá se tomó una decisión muy acertada y prematura de hacer una cuarentena obligatoria cuando todavía teníamos entre 3 y 5 muertos. Eso fue muy prematuro y me parece que está siendo muy acertado y los resultados los estamos viendo al día de hoy. The largest hospital in Buenos Aires is Hospital Clínicas. It was designed by the military. Doctors say the wide corridors were planned to accommodate victims in a major catastrophe or war. La comunidad médica está viviendo un momento de mucho estrés, de mucho temor. Nosotros venimos de un país que habíamos hecho de un ministerio una secretaría, no teníamos ni ministerio de salud. Entonces, la inversión en salud en la Argentina ha quedado postergada durante muchos años. Si bien no tenemos recursos, tratamos que las neuronas y las sinapsis estén bien encendidas para tratar de hacer esto que yo te decía. Lo que tenemos, exprimirlo al máximo y tratar de sacar el mayor rédito posible. Nosotros lo que desarrollamos es un sistema para monitorear en forma remota a los pacientes que se van de alta después de una internación con COVID. Lo que desarrollamos y le proponemos a los pacientes que una vez que se van a la casa, nosotros los contactamos por vía mail y a partir de un link el paciente nos da un informe diario de su salud. The app developed at this hospital by Dr. Fernandez Criado and his team allows them to follow up on patients, advise them where the closest medical attention is should patients require it, and examine trends about how the virus is spreading. Ahora hay que salir de la cuarentena obligatoria o ir haciéndola más flexible. Ese es el próximo desafío. Yo particularmente
como médico creo que tenemos que valernos de un montón de herramientas para poder seguir siendo efectivos, y creo que la tecnología es una de ellas. With a rolling 2-week lockdown, Argentina settled into quarantine. Rock stars held online concerts. Football stars shared training routines. Congress sessioned online. The Football Association voted in its president, and people increasingly shared their lives online. With the lockdown and halt in international travel, many Argentines lost their source of income, in particular those who teach the iconic dance of the Rio de la Plata. El tango es comunicación, para mí es un lenguaje. Básicamente es un lenguaje. Todos los colegas ya están haciendo clases online. Incluso nosotros, que en este caso Mora las hace porque ya está en el estudio y yo doy feedback vía video. Mora and Adriana are tango teachers who regularly work with tourists who travel to Buenos Aires from North America, Europe and Asia to learn the famous dance. They're now conducting their lessons online. They believe tango will return in one shape or form in a post-COVID world, but without perhaps quite the intimacy. Me llegó un video de hace unos días sobre gente bailando con máscaras. Lo vi. Me imagino eso. La verdad es que yo creo que en general, sobre todo para el bailarín social, ya no hablando de clientes que están llegando, sino de gente que ya baila, el tango es una parte muy importante. Lo veo muy difícil es un hábito muy difícil de sacar. Es como el mate, son cosas que creo que, bueno, es gravísimo lo que está pasando, pero en tanto y en cuanto haya maneras alternativas de llevar esto con seguridad, yo confío y creo que va a empezar a suceder. Argentina's strict lockdown permitted no outdoor exercise for adults, and in parts of the country with the highest population density like the city of Buenos Aires, children were not allowed out for over 6 weeks. It's been very challenging because also we are not very keen on screens, so it's been challenging from many points of view. Teresa Lecuona de Prat runs a Montessori school, a system of teaching which has a non-traditional approach to nursery schooling. The way to explain it, for me, the easiest way to see it is like if you have a seed, you can and you put it into the earth. According the soil you have, the water you keep here, the sun, the wind, it's how it is going to grow. So this mind of a young kid with less than 6 years is going to be what it's going to become afterwards. Despite her reservations, the school has continued to run classes for young children online. I don't think it's been so negative, although I was resistant to it at first. The effects of prolonged lockdown on people are starting to be noticeable. It's very difficult to live your life on a day-to-day basis without being able to project anything into the future. So I think people are sort of feeling the effects of not knowing when they're going to be able to regain some of their life from before, if that's going to happen in the short term or medium term. Argentina is well known for how commonplace psychoanalysis and other forms of therapy are. Daniela Frankenberg has practiced psychotherapy in Buenos Aires for 10 years. Each culture has its ways of dealing with difficult situations. But I definitely think that therapy here, the fact that therapy is not taboo here is an important factor in the sense that
it opens up for people to use therapy as a tool for dealing with their issues. Quarantine and confinement produced further problems for those undergoing therapy. An issue, for example, right now in lockdown, which is interesting, of privacy, where people have a hard time finding a place where they can have a session without their partner listening in or their family members. You know, it's very hard. If people going to their garage to sit in their car to have a session with their therapist, you know. So there's these things that arise that are these situations that you don't think about. But I think it's definitely a practice that can happen, and I think it's been something that's been very useful for people to be able to continue their therapy, particularly at a time like this. Some people may struggle to find time for a private conversation with their therapists, but the outbreak of the coronavirus and the urgency to trace potential positive cases through the use of apps touched on broader issues of privacy. El problema ahí cae puntualmente en la desconfianza a los políticos. Ni siquiera te diría a este gobierno, a los políticos. Me sentiría igual de vulnerable con el gobierno anterior que con el que está. Realmente me parece que los gobiernos no son prolijos con los datos y no respetan los datos de los ciudadanos nunca. Entonces me parece que nuestra discusión de privacidad se basa en la desconfianza de la gente que tenemos que administrarla. Argentina has been one of the region's most active online populations. Facebook placed Argentina in the world top 5 for sharing pictures with the hashtag Quédate en casa, stay at home. IT specialists like Julio Lopez say Latin America as a region is necessarily active online. En Latinoamérica pasan cosas a cada minuto, cada hora, entonces los latinos no pueden desconectarse de la realidad que están viviendo. El latinoamericano necesita estar conectado al real time más que nadie, y eso se ve en la utilización de las redes sociales, en donde están también más conectados. As our entire lives have decamped to online platforms, many people believe there will be an adverse reaction to having spent so much time in front of a screen. Me parece que va a haber un tema con sobredimensionar lo virtual. Yo creo que vamos a parar con esta locura de lo virtual porque nos vamos a necesitar reconectar, urgente.